Just 5 drug interactions yesterday. If I get time at the end of the class, I will again come back and discuss those things. Okay. Now, from the beginning of the class, you can't sleep. Hey, okay, dark. You have to be awake at the beginning of the class. Your MB is coming and you are not going to get help in this MB in the theory. You have to be a bit serious now. College cannot push you in every exam. Cefoperazone and warfarin. We are going to start from here today. See, you will get the slides. I will give the slides. You have to remember these drug interactions because out of these 15-16 drug interactions, at least one will come in the practical exam. So, cefoperazone and warfarin, what drug interaction is actually occurring? Before discussing that, do anyone of you remember what is a pharmacokinetic and what is a pharmacodynamic drug interaction? Do you remember? Ball? Just many of you are not present. That's why I am repeating. Pharmacokinetic means when two drugs are being taken together and they are interacting with each other, one drug, if you have any confusion, you just look into this aspect. One drug is affecting absorption, distribution, metabolism and elimination of another drug. Either absorption or distribution or metabolism or elimination or any of these taken together. One drug is affecting pharmacokinetics of another drug, then that is a pharmacokinetic drug interaction. And function of one drug is somehow affecting the function of another drug. That function may be beneficial, that function may be harmful. But if function of one drug is affecting the function of another drug, then that is pharmacodynamic. Otherwise, while if you don't have this concept clear, otherwise while writing it down, you will make the mistake. You may not be able to remember whether it's a pharmacokinetic or a pharmacodynamic and you will get confused. Just think about what is happening. You will remember what is happening in the interaction, but you may get confused whether it's a pharmacokinetic or dynamic. You should get that answer from inside. Look into it, what type of interaction is occurring. Function of one drug is affecting function of another in a positive or negative way for the human body. Or one drug is affecting the absorption, distribution, elimination, ADME, absorption, distribution, metabolism and elimination of another drug. Alright. Now, cefoperazone and warfarin, what happens? You know, warfarin is an oral anticoagulant. And how does it act? You know, in our coagulation pathway, vitamin K is very important. There are 4 blood coagulation factors. 4 blood coagulation factor ache. 2, which is actually prothrombin. 2, 7, 9 and 10. 2, 7, 9 and 10. 4 coagulation factor ache. Era vitamin K dependent. They require vitamin K to become activated. 2, 7, 9, 10. Coagulation factors require vitamin K to be activated. Without vitamin K, 2, 7, 9 and 10 will not be activated and there will be bleeding tendencies in the body. Warfarin, actually, it inhibits activation of vitamin K. Vitamin K helps in activation of these clotting factors. Alright? But that vitamin K itself has to be in activated form. Vitamin K itself can also be in an inactivated form. So, vitamin K is in inactivated form, it becomes activated and that activated vitamin K helps in activation of 2, 7, 9, 10 clotting factors. Warfarin inhibits for active form of vitamin K, formation of the active form of vitamin K. বুঝতে পেরেছিস? ঠিক আছে? Now, তাহলে ওয়ারফেরিনের জন্য কি হয়? ব্লাড কোয়াগুলেশনটা কমে যায়। ওয়ারফেরিন ইনহিবিটস ব্লাড কোয়াগুলেশন। যেখানে বডিতে কোয়াগুলেশন বেশি হচ্ছে সেখানে আমরা ওয়ারফেরিন দিই। তাই ওয়ারফেরিনের একটা সাইড এফেক্ট কি? ইট টেন্ডস টুয়ার্ডস ব্লিডিং। ইট মাইট কজ ব্লিডিং। ওয়ারফেরিন মাইট কজ ব্লিডিং। Cefoperazone is an antibiotic. Cefoperazone also, like warfarin, inhibits activation of vitamin K. Cefoperazone, like warfarin, also inhibits activation of vitamin K. As a result, what happens? It also tends towards bleeding. তাহলে cefoperazone
and warfarin both tends towards bleeding. ঠিক আছে, তাহলে if they are given together there will be increased chances of bleeding. সেই জন্য a patient who is on warfarin for some hypercoagulable disorder, যার বডিতে ব্লাড কোয়াগুলেশনের টেন্ডেন্সি বেশি, if that patient is on warfarin as a part of treatment, cefoperazone antibiotic should be used cautiously or avoided. বুঝতে পারছিস? Enalapril is an AC inhibitor, antihypertensive drug, AC inhibitor. তোদের এসছিল AC inhibitor না mechanism of action এসছিল তো আগের সেমিস্টারে. So enalapril is an AC inhibitor, but that is not important. I'm coming to it. Spironolactone is a potassium sparing diuretic. Mudda kotha, what is the main thing in this drug interaction? Enalapril causes hyperkalemia. Enalapril causes rise of blood potassium. Spironolactone also causes rise of blood potassium. So if these two drugs are used together, there can be dangerous hyperkalemia. Hyperkalemia is a very bad dyselectrolytemia. ঠিক আছে, সোডিয়াম কমলে বাড়লে মারাত্মক কিছু হয় না, বাট পটাশিয়ামের কমা বাড়াটা অনেক বেশি ডেঞ্জারাস। হাইপারক্যালেমিয়া হলে হার্ট ব্লক হয়ে পেশেন্ট যখন তখন এক্সপায়ার করতে পারে। ক্লিয়ার? তাহলে মোদ্দা কথা এইটুকুই যে দুজনে মিলে হাইপারক্যালেমিয়া, মোদ্দা কথাগুলো মনে রাখলে কোনোদিন ভুলবি না, দুজনে হাইপারক্যালেমিয়া করতে পারে। সো দিস টু ড্রাগস শুড নট বি ইউজড টুগেদার, these two drugs should not be used together. Imipenem and kilastatin. Kilastatin is actually an enzyme that is present in renal tubules. Sorry, the enzyme, there's an enzyme located in the renal tubules. That enzyme is called dehydropeptidase 1. So there's an enzyme, একটা renal tubule একটা enzyme আছে, that enzyme is called dehydropeptidase 1. কোথায় আছে? কিডনিতে। পরে আমি খুব শর্টে বল, ठाकुर बहुत शॉर्ट में बोल रहे, पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ सुनो, बाद में जाके हाँ स्लाइड्स मिल जाएगा, बाद में मेमोराइज कर लेना, एग्जाम में लिख देना, ठीक है? এই জায়গাটা দেখ, dehydropeptidase 1, তাহলে there is an enzyme called dehydropeptidase 1 in renal tubules. Imipenem is an antibiotic. Imipenem is an antibiotic. When given, that antibiotic imipenem is rapidly destroyed by this enzyme in the renal tubules. Dehydropeptidase 1 enzyme rapidly imipenem antibiotic টাকে নষ্ট করে দেয়, কিন্তু imipenem is a very useful antibiotic, তাই কি করব, এই এনজাইমটাকে dehydropeptidase 1 এনজাইমটাকে আমরা ইনহিবিট করব। এই dehydropeptidase 1 এনজাইমের ইনহিবিটর হচ্ছে কিলাস্ট্যাটিন। তাই imipenem, whenever we give imipenem, we give imipenem with kilastatin. Imipenem with kilastatin. So this is a beneficial drug interaction. This is a beneficial drug interaction. Okay. Now আমরা যে তিনটে ডিসকাস করলাম এগুলো কি ধরনের ইন্টারঅ্যাকশন? Let us think. First, we have discussed, we have missed out this. First, we have discussed cefoperazone and warfarin. তাহলে কি বলেছিলাম? cefoperazone is an antibiotic that increases the chance of bleeding. Warfarin is an oral anticoagulant. Its common side effect is bleeding. তাহলে when cefoperazone and warfarin are given together, there is increased chances of bleeding. So এখানে ড্রাগের কোনো অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম, এলিমিনেশন কি ডিস্টার্ব হচ্ছে? ইটস জাস্ট অ্যাবাউট দ্য ফাংশন। সো ইট ইজ আ ফার্মাকোডাইনামিক ইন্টারাকশন।
এটা আসছে, এটা ডিসকাস করিনি। এনালেপ্রিল causes hyperkalemia. It's an action of the drug, hyperkalemia. Spironolactone also causes hyperkalemia. When the two drugs are given together, there can be dangerous hyperkalemia. So this is again related to action of the drug. Any absorption, distribution, metabolism or elimination is not involved. Involved ache ki? So it is a pharmacodynamic. What about imipenem and kilastatin? এখানে কিন্তু ইমিপেনামের অ্যাবজর্পশন না ডিস্ট্রিবিউশন না মেটাবলিজম, ইমিপেনাম ইজ বিং মেটাবলাইজড বাই ডিহাইড্রোপেপটাইডেজ এনজাইম। এখানে ইমিপেনামের মেটাবলিজমকে কিলাস্ট্যাটিন ইনহিবিট করছে। কিলাস্ট্যাটিন ইজ ইনহিবিটিং দ্য ব্রেকডাউন অফ ইমিপেনাম, দ্যাট ইজ এলিমিনেশন, metabolism, elimination, this is metabolism of imipenem is being inhibited. So এখানে pharmacokinetic interaction হয়ে গেল। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার না হলে বল, because I will ask again. ইমিপেনাম কিলাস্ট্যাটিনের ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনটা বুঝতে পেরেছিস? বলছি, ডিহাইড্রোপেপটাইডেজ 1 বলে there is an enzyme in the kidney, in the renal tubules of kidney. Imipenem is an antibiotic. When imipenem is given to the human body, this enzyme dehydropeptidase rapidly breaks down imipenem. Enzyme dehydropeptidase rapidly breaks down imipenem. তাহলে আমরা কি করব? imipenem যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, কাজ করতে পারে, we give kilastatin. What is kilastatin? Kilastatin inhibits that enzyme dehydropeptidase. তাহলে এখানে ইন্টারঅ্যাকশনটা কিরকম হলো? ইমিপেনামের মেটাবলিজম, ফার্মাকোকাইনেটিক্সের 4টে জিনিস আছে, অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম, এলিমিনেশন। এখানে ইমিপেনামের মেটাবলিজমটাকে কিলাস্ট্যাটিন ইনহিবিট করছে। সো ইট ইজ ইন্টারঅ্যাক্টিং অ্যাট দ্য ফার্মাকোকাইনেটিক লেভেল। সো দিস ইজ আ ফার্মাকোকাইনেটিক ইন্টারঅ্যাকশন। ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা ক্লোপিডোগ্রেল আর মিস করে গেছি। আগের দিন তোরা খুব কম লোক ছিলি, আমি দেখি প্রথম 5টা যদি পারি আবার গো থ্রু করবো। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। ক্লোপিডোগ্রেল অ্যান্ড ওমিপ্রাজল। আচ্ছা, বেসিক্যালি কি ব্যাগ, বেশি এতে গিয়ে লাভ নেই, একদম মোদ্দা কথাটা শোন। ক্লোপিডোগ্রেল কি? ক্লোপিডোগ্রেল হচ্ছে একটা অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ। অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ কারা? অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের চান্স কমায়, প্লেটলেট কোয়াগুলেশন। আমাদের যখন বডিতে ব্লিডিং টেন্ডেন্সি হয়, 3টে স্টেপ হয় টু স্টপ ব্লিডিং। ফার্স্ট there is vasoconstriction, then there is platelet plaque formation, and then there is red plaque formation, মানে ব্লাড কোয়াগুলেশন। যাদের হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেজ হয়ে যায়, হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোকের চান্স হয়, those who have higher chance of heart attack and stroke, in them very easily platelet plaque is formed and that leads to heart attack and stroke. So that platelet plaque formation is inhibited by some drugs which are given to these patients who have higher chance of heart attack and stroke. ঠিক আছে? সেইগুলো হচ্ছে অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগস, যেরকম অ্যাসপিরিন, লো ডোজ, ক্লোপিডোগ্রেল। ঠিক আছে? There are other examples. Now, clopidogrel is an antiplatelet drug and omeprazole is a PPI, proton pump inhibitor, acidity কমায়। But কি হয়? clopidogrel is a prodrug. Prodrug মানে the form in which the drug is taken is inactive form. That has to be activated in the body, by the body. তাহলে clopidogrel is activated by an enzyme called cytochrome P2C19. Clopidogrel is activated in the body by cytochrome P2C19 or 19, whatever. 19 is better to say. হ্যাঁ, cytochrome P2C19. omeprazole কি করে? তাহলে clopidogrelকে অ্যাক্টিভেট করছে কে? clopidogrelকে অ্যাক্টিভেট করছে কে? cytochrome P2C19. omeprazole inhibits it. তাহলে clopidogrelের অ্যাক্টিভেশন related to action of drugs নাকি? What? It is related to action of drugs, so it should be pharmacodynamic. Do you think? Absorption, distribution, metabolism,
অ্যান্ড এলিমিনেশন, এটা কোন স্টেপটা হচ্ছে? এটা মেটাবলিজমে হচ্ছে। অ্যাক্টিভেশন অফ ড্রাগ বলতে পারিস, মেটাবলিজমও বলতে পারিস, বা অ্যাবজর্পশন ডিস্ট্রিবিউশনের পার্টও বলতে পারিস। মানে এটা একটা স্পেশাল ফার্মাকোকাইনেটিক অ্যাকশন। যতক্ষণ না অ্যাক্টিভেট হবে ওর তো কিছুই হবে না, এটা ফার্মাকোকাইনেটিকই হবে। এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বারবার, কি ব্যাটারি চেঞ্জ করা যাবে? এনালেপ্টিস অ্যান্ড স্পাইরোল্যাকটোন বোথ আর কজিং হাইপারক্যালেমিয়া। তাহলে এটা কি হচ্ছে? ফাংশন রিলেটেড, সো ইট ইজ ফার্মাকোডাইনামিক। ঠিক আছে, তো বললাম আমরা ইমিপেনাম ক্লাস্টারিন। নাও ইনসুলিন গ্লিমেপেরাইড, ইনসুলিন গ্লিমেপেরাইড। আচ্ছা, ইনসুলিন কি তোরা জানিস তো? ইনসুলিন কি? ইনসুলিনের ইউজ কি বডিতে? ইনসুলিন ব্লাড সুগার লেভেল কমায়। হোয়াট ইজ গ্লিমেপেরাইড? হাইপোগ্লাইসেমিক, ও ব্লাড সুগার কমায়। ইনসুলিন আর গ্লিমেপেরাইড দুজনেই ব্লাড সুগার কমায়। ব্লাড সুগার কমানোর অনেক ওষুধ আছে। There are many medicines that reduce blood sugar, oral medicines. They are called oral anti-diabetic drugs. They reduce blood sugar. To be more correct, that is called plasma glucose. What we say blood sugar generally, that actually means plasma glucose. তাহলে গ্লিমেপেরাইড reduces plasma glucose, insulin directly reduces plasma glucose or blood sugar. গ্লিমেপেরাইডের একটা ব্যাপার কি, it belongs to that group of oral anti-diabetic drugs which causes insulin secretion in the body. There are other oral anti-diabetic drugs that act in some other way, in some different way. They do not increase insulin secretion. Glimepiride insulin secretion বাড়ায়, secretagogue বলে, stimulant না, they increase secretion, secretagogue. তাহলে insulin secretion বাড়ায়। তাহলে when they are used together, there can be dangerously high level of both exogenous and endogenous insulin in the body, causing severe hypoglycemia. ঠিক আছে? তাহলে এইটা আবার একটা ফার্মাকোডাইনামিক অ্যাকশন অফ ড্রাগ। দিস ইন্টারাকশন ইজ রিলেটেড টু অ্যাকশন অফ ড্রাগ। ইট ইজ এগেইন অফ ফার্মাকোডাইনামিক ইন্টারাকশন। আইসোনিয়াজিড এন্ড পাইরিডক্সিন। আচ্ছা, পাইরিডক্সিন হচ্ছে, পাইরিডক্সিন কি বল? পাইরিডক্সিন কি? সৌমিক, সৌমিক বলছি, সৌভিক বল পাইরিডক্সিন কি? আর সৌভিকের সামনে ও কি নাম রে? তানহাজ নাকি? হ্যাঁ, তানহাজ, হ্যাঁ বল কি করে? ভিটামিন পাইরিডক্সিন, ভিটামিন B6। হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ ভিটামিন B6 ইন আওয়ার বডি? হ্যাঁ, কোএনজাইম হিসেবে কাজ করে। হোয়াট ডাজ ইট হেল্প ইন প্রডিউসিং ইন দ্য বডি? Very important thing. It helps in production of myelin sheath of neurons. তাহলে B6 helps in, or pyridoxine helps in synthesis of myelin sheath. এবার আইসোনিয়াজিড কি করে? তার মানে B6 এর ডেফিসিয়েন্সি হলে নিউরাইটিস হবে। হয়েছে? ঠিক হয়েছে? ব্যাটারি চেঞ্জ করেছো? হ্যাঁ, তাহলে এবার আইসোনিয়াজিডের ক্ষেত্রে কি হয়? আইসোনিয়াজিডের এবারে দেখ, ভিটামিন B6 যেটা, ভিটামিন B6 pyridoxal phosphate is the active form of pyridoxine. Pyridoxal phosphate is the active form of pyridoxine. আর আইসোনিয়াজিডের, this isoniazid an anti-tubercular drug that forms an metabolite. পরে কিছু বুঝতে পারবি না, আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না, মুখস্থ করতে হবে। আইসোনিয়াজিডের একটা মেটাবোলাইট আছে, এইটা আইসোনিকোটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইড, আইসোনিকোটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইড। So isoniazid forms a metabolite called isonicotinic acid hydrazide. That isonicotinic acid hydrazide inhibits formation of pyridoxal phosphate. কেন না? ও কি করে? পাইরিডক্সাল থেকে পাইরিডক্সাল হাইড্রাজোন তৈরি করে। সো আইসোনিয়াজিডের মেটাবোলাইট, প্লিজ রিমেম্বার, আইসোনিয়াজিডের মেটাবোলাইট কি? অল অফ ইউ উইথ মি, all of you, isonicotic
acid. That isonicotinic acid forms pyridoxal hydrazone from pyridoxal. Isonicotinic acid forms pyridoxal hydrazone, একটা কম্পাউন্ড তৈরি করে from pyridoxal. But pyridoxal phosphate is what the body needs. তাহলে কি হচ্ছে, pyridoxal বা pyridoxine is being shunted out from what it should happen. ওটাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্যদিকে, ওটাকে হাইড্রোজেন ফর্ম তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে instead of phosphate, and that hydrogen is eliminated from the body via urine. All right, তাহলে pyridoxine deficiency হয়ে যায়। মোদ্দা কথা, when isoniazid is taken, there is pyridoxine deficiency. When isoniazid is taken, there is pyridoxine deficiency. সেই জন্য pyridoxine আলাদা করে সাপ্লিমেন্টেশন করতে হয় অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগ রেজিমেনে, ঠিক আছে? আচ্ছা, what type of an interaction is this? Again, it is related to function of drug, ঠিক আছে? It is related to function of drug, so it is a pharmacodynamic interaction. রাইট। আচ্ছা, এটা আমি নিজেই পড়িয়েছিলাম অ্যালকোহলে, সেটা হচ্ছে মেট্রোনিডাজল আর ইথানল। অ্যালকোহল থেকে কি তৈরি হয়? অ্যালকোহল থেকে তৈরি হয় অ্যাসিটালডিহাইড। এনজাইম কি লাগে? অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ, তাই তো? কি লাগে এনজাইম? অ্যাসিটালডিহাইড থেকে কি তৈরি হয়? অ্যাসিটিক অ্যাসিড। তুই বুঝতে পারছিস তো? অ্যাসিটালডিহাইড থেকে কি তৈরি হয়? কি এনজাইম লাগে? অ্যালডিহাইড। আচ্ছা, কি রে তোরা, কি শুভজিৎ কি ডিসকাস করছিস? অ্যালকোহল নিয়ে ডিসকাস করছিস? তোর মন এই অ্যালকোহল শুনে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে কেন? বল, অ্যালকোহল থেকে কি তৈরি হয়? এনজাইম, অ্যালডিহাইড, আর অ্যাসিটালডিহাইড থেকে তৈরি হয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড বাই এনজাইম। Now metronidazole inhibits aldehyde dehydrogenase, ঠিক আছে? So what happens, alcohol dehydrogenase enzyme কাজ করে, so acetaldehyde, alcohol থেকে acetaldehyde তৈরি হচ্ছে, কিন্তু অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে না, so lot of acetaldehyde gets accumulated in the body. A to B, B to C, B to C যদি বন্ধ হয়ে যায় আর A যদি প্রচুর পরিমাণে আসতে থাকে, lot of B will be produced, ঠিক আছে? That lot of B is acetaldehyde, and this acetaldehyde is toxic to the body. So someone who is taking something that is preventing B to C, তাহলে কি হবে? বডিতে প্রচুর বি বেড়ে যাচ্ছে, মানে এই ক্ষেত্রে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হতে পারছে না, অ্যালডিহাইড টু অ্যাসিটিক অ্যাসিড হচ্ছে না, কিন্তু প্রচুর অ্যালডিহাইড বেড়ে যাচ্ছে। অ্যালডিহাইড ইজ টক্সিক টু দ্য বডি, ইট কজেস লট অফ সাইড এফেক্টস, ঠিক আছে? সেই জন্য মেট্রোনিডাজল খেলে, অ্যালকোহল খেলে দেয়ার ক্যান বি আ রিয়াকশন, দ্যাট ইজ কল্ড ডাইসালফিরাম রিয়াকশন। কি হয়? প্যালপিটেশন, হাইপোটেনশন, এগুলো আছে, পড়বি। Again, it is related to what? This is related to not action, this is related to metabolism of drug. Enzyme action means metabolism, so one drug is affecting metabolism of another, so this is pharmacokinetic, ঠিক আছে? Propranolol and insulin, propranolol, insulin, ঠিক আছে? What is propranolol? Non-selective beta blocker. আচ্ছা, কি হয়? When there is hypoglycemia, মানে যাদের ডায়াবেটিস আছে, when you are treating the diabetes with insulin or any other oral anti-diabetic drugs, when blood sugar level falls below normal, blood sugar level যদি নরমালের নিচে চলে যায়, body tries to raise the blood sugar level, and that causes lot of symptoms which are called the symptoms of hypoglycemia. কি হয়? There is palpitation, tachycardia, sweating, increased hunger. All right, most of these symptoms of hypoglycemia are mediated by the adrenergic system. Sympathetic stimulation হয়. Propranolol is a non-selective beta blocker. ও সমস্ত beta receptors, sympathetic beta receptors কে ব্লক করে দেয়,
So what happens? A patient when has hypoglycemia, diabetic patient when has hypoglycemia, if that patient is taking propranolol and that patient develops hypoglycemia, the symptoms of hypoglycemia are masked. Tachycardia, palpitation, even to some extent sweating, even the hunger sensation, এগুলো ভালো আসে না। যদি না আসে তো কি হবে? Hypoglycemia is a protective mechanism. The body tells the person immediately take some carbohydrate. Hypoglycemia is nature's way of saving a diabetic patient from dying. When the body is deficient in carbohydrate, if carbohydrate is not taken, what will happen? That person will die. Brain এর main fuel হচ্ছে গ্লুকোজ, গ্লুকোজ না থাকলে মরে যাবে। ক্লিয়ার? তাহলে what? A person is having hypoglycemia, that person is taking propranolol. So symptoms will not develop, but they will be so low that person will not be able to understand. সে চিনি ফিনি কিছু খাবে না, হাইপোগ্লাইসেমিয়াকে কারেক্ট করবে না, সে কোমায় চলে যাবে, কোল্যাপস করে যাবে। ঠিক আছে? সেই জন্য প্রোপ্রানোল আর ইনসুলিন একসাথে ইউজ করতে হয় না। যদি বিটা ব্লকার ইউজ করতেই হয়, কার্ডিও সিলেক্টিভ করতে হয়, যাতে প্যালপিটেশনটা যদি কমেও, ট্যাকিকার্ডিয়াটা যদি নাও হয়, বাকি সোয়েটিং, হাঙ্গার এইগুলো যাতে মাস্ট না হয়। ঠিক আছে? What type of interaction is this? Again related to action of drug. So this is pharmacodynamic. Verapamil and propranolol. Verapamil is a calcium channel blocker. Non-dihydropyridine calcium channel blocker বলে এদেরকে। মোদ্দা কথা, ভেরাপামিল কি করে? হার্ট রেট কমায়, হার্টের কন্ট্রাক্টিলিটি কমায়। প্রোপ্রানোল হার্ট রেট কমায়, হার্টের কন্ট্রাক্টিলিটি কমায়। দুটো যদি একসাথে দেওয়া হয়, those who have a problem in contractility of heart and those who have tendency of low heart rate, মানে ব্র্যাডিকার্ডিয়া বা ব্র্যাডি অ্যারিথমিয়ার যাদের টেন্ডেন্সি আছে, সাইনাস নোড ডিসফাংশন থাকে অনেকের, বয়স্ক লোকেদের খুব কমনলি হয়, ওদের জেনারেল পালস রেটটাই অনেক লো হয়ে যায়। ঠিক আছে? অ্যাভারেজ পালস রেটটাই কমে যায়। এদের যদি এরকম দুটো ওষুধ দেওয়া হয় যেটা হার্টের কন্ট্রাক্টিলিটি এবং পালস রেট দুটোই কমাবে, তাহলে কি হবে? হার্টের কন্ট্রাক্টিলিটি এবং পালস রেট দুটোই কমাবে, তাহলে কি হবে? There will be severe bradycardia, ultimately leading to sinus node arrest, SA node arrest, leading to AV block. ঠিক আছে? মানে হার্টটা বন্ধ হয়ে যাবে, সোজা কথা। কন্ট্রাক্টিলিটি ভীষণ কমে গিয়ে হার্ট ফেলিওর হবে আর হার্টের কন্ডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে, পারসন উইল ডাই। এগেইন দিস ইজ what type of interaction? আমি যেটা ডিসকাস করলাম, that is pharmacodynamic. It is related to action of drug. But there is another interaction here happening where verapamil increases blood level of propranolol. Propranolol is metabolized in liver. Verapamil inhibits metabolism of propranolol. মানে ভেরাপামিল দুটো তো হার্ট রেটকে বন্ধই করে দিচ্ছে, আবার প্রোপ্রানোলটাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে ভেরাপামিল ব্লাডে, কারণ ওর হেপাটিক মেটাবলিজম ইনহিবিট করে দিচ্ছে, আরো ডেঞ্জারাস হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই মেটাবলিজম ইনহিবিশনটা ইজ আ ফার্মাকোকাইনেটিক ইন্টারাকশন, আর দুজনে মিলে হার্ট রেট কন্ট্রাক্টিলিটি কমিয়ে দিচ্ছে, দ্যাট ইজ আ ফার্মাকোডাইনামিক ইন্টারাকশন। অলরাইট? rifampicin and OCP. আচ্ছা, why OCP is favorite for couples? None of you have been able to write. ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন দেখ, ওসিপি ইউ হ্যাভ টু বি স্পেসিফিক। তুই আমাকে, সৌমজিৎ আমাকে বলেছিলি, আই উইল ডিসকাস উইথ, আই হ্যাভ সিন ইউর কপি, যে ওয়াই ইউ হ্যাভ গট লেস মার্কস, বিকজ ইউ হ্যাভ নট বিন এবল টু রাইট দ্য স্পেসিফিক আনসার্স। জিজ্ঞেস করা হয়েছে ওয়াই ওসিপি ইজ ফেভারিট ফর, ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট ফর কাপলস। Everybody has written what is OCP. That also incorrectly. Combined pill benefits মানে যারা মার্কস বলেছে তারা মার্কস পেয়েছে, তো সেই সেটা আমাকে বলে তো হবে না, ইউ হ্যাভ টু টেল দ্য রাইট পারসন, তাই না? ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট ইট। কেউ পারমিট করবে না, কেউ পারমিট করবে না, কারণ অত টাইম কোথায় আছে? প্রত্যেক 150 জনের খাতা বসে বসে আবার বোঝানো কেন মার্কস কাটা হয়েছে, কেন করা হয়েছে।
কেউ পারমিট করবে না, কিন্তু একটা দুটো স্পেশাল রিকোয়েস্টে যার ভীষণ অদ্ভুত লাগছে আমি কেন কম পেলাম, সেটা হতে পারে, টুকটাক গাইডেন্স দেওয়া যেতে পারে। তোর আনসারগুলো আমার মনে আছে, তুই ভুলভাল লিখেছিস, একদম ভুলভাল লিখেছিস, তুই তোর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি আগে, টোটাল ভুলভাল। তুই কেন এত ভুলভাল লিখেছিস? আর সব তুই কি এপিলেপসি লিখেছিলি? তুই এপিলেপসির বড় কোশ্চেনটা লিখেছিলি? তুই হাইপার টেনশন লিখেছিলি না এপিলেপসি লিখেছিলি? এপিলেপসি লিখেছিলি ফার্স্টে, মানে সবাই দেখছি আশেপাশে হাইপার টেনশন লিখেছে, খুব সম্ভবত তুই আমার হাতে ও বা আরেকজন সৌমিক কে আছে, কে ও আছে এখানে? আচ্ছা, কেউ একটা দেখলাম এপিলেপসি লিখেছে, টোকার জায়গাটাও তো রাখলি না, আশেপাশে সবার থেকে যদি তুই আলাদা আনসার লিখলি, টোকার জায়গাটাও রাখলি না, ভুলভাল, কিছুই ঠিক নেই। আমি জানি না, বাট আমার সৌমজিতেরটা মনে ছিল না, তোর আনসারগুলো ভালো হয়নি। ইউ হ্যাভ টু রিঅ্যাসেস ওয়াই ইউ আর রাইটিং লাইক দ্যাট। তোকে তো আনসারগুলো ঠিক লিখতে হবে না, একেবারে ঠিক না হলে কি করে হবে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, মানে ওইটাই ব্যাপার, স্পেসিফিক আনসারটা যেটা মেন পয়েন্ট সেটা না লিখে অন্যগুলো লিখলে হাফ একের বেশি পাওয়া যাবে না। 3-4-এ হাফ এক পেলে তো মার্কস কমতে থাকবে না। কয়েকটা সবার সব খারাপ হলে তো সবাই 7-8 পেত, কয়েকটা আনসার ভালো হচ্ছে আর কয়েকটা আনসার মানে মেন পয়েন্ট থেকে একদম দূরে চলে যাচ্ছে, ওগুলো হাফ একের বেশি থাকবে না, এটাই প্রবলেম, আর কিছু না। সৌমজিতের কোয়েশ্চেনটা তুই আজ বার করবি, তুই কোনটা কি আমি বলে দেবো তোকে, কেন কি হয়েছিল আমি তখন দেখে মনে করে করে বলতে হবে। কিছু কিছু আনসার মানে তোর ক্ষেত্রে যেরকম হাইপার টেনশন লিখেছিলি তো তুই, ভালো হয়েছে, অনেকগুলো জিনিস ভালো হয়েছে। তুই এটা খুব ভালো লিখেছিস, ওই ড্যাপাগির ফ্লোজিন এসেছিল, ওটা তুই ভালো লিখেছিলি, অনেক কিছু লিখেছিস, একদম ঠিকঠাক ইনফরমেশন আমার কাছে। তারপরে কি পার্কিনসনিজম আর লিভোডোপ্যাথি উল্টো পাল্টা লিখেছিস, এরকম অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো তুই হাফ হাফ এক এক করে পেয়েছিস, বিকজ ধারে কাছে তুই আসতে পারিস নি। বুঝতে পেরেছিস? এটাই। এই ফেল করলে কিন্তু খারাপ লাগবে, এই গান ফান করছিস ক্লাসে কর, কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি, ফেল আমি করিনি জীবনে এমবিবিএস এ ফেল, কিন্তু করলে আমি দেখেছি সবার খুব খারাপ লাগে। প্লিজ বি বিট সিরিয়াস। মানে পাস করা আলটিমেটলি কিছু যায় আসে না, কিন্তু পাস করা অব্দি 3টে মাস মনটা খুব খারাপ লাগে, তাই পাস করে বেরিয়ে যা, সেই চেষ্টাটা রাখ, একটু এখন কয়েকটা মাস সিরিয়াস হয়ে যা, একবারে পাস না করলে খারাপ লাগবে। খারাপ লাগতে দিবি কেন নিজেকে শুধু শুধু? একটু কয়েকটা মাস সিরিয়াস হ, তাহলে হয়ে যাবে। এখন তোদের ফার্স্ট এমবির কোয়েশ্চেন যা এসছে, খুব খারাপ কোয়েশ্চেন এসছে, ওরম আসলে খুব মুশকিল। যাও, রিফাম্পিসিন, এই রিফাম্পিসিন ইজ এগেন an anti-tubercular drug, but it is an enzyme, it is an enzyme inducer, মাইক্রোজোমাল, মানে আমাদের লিভারের এনজাইম যেগুলো আছে, যেগুলো আমাদের বডির সমস্ত ড্রাগকে মেটাবলাইজ করে, সেগুলোর কিছু ইনডিউসার থাকে আর কিছু ইনহিবিটর থাকে, ঠিক আছে? কিছু ইনডিউসার কিছু ইনহিবিটর থাকে। তো রিফাম্পিসিন ইজ অ্যান এনজাইম ইনডিউসার, সমস্ত লিভারের সাইটোক্রোমগুলোকে ইনডিউস করে দেয়। অ্যান্ড দিস ওসিপি মানে ওরাল কম্বাইন্ড পিলস কন্টেনিং প্রোজেস্টেরন ইস্ট্রোজেন, এদের যে মেটাবলিজমটা সেটাকে স্পেসিফিক্যালি রিফাম্পিসিন খুব ইনক্রিজ করে দেয়। সো ওসিপি ইজ বিং টেকেন, but the metabolism of that OCP is becoming so fast that OCP is getting very easily destroyed. তার কাজ করার আগেই সে মেটাবলাইজড হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ রিফাম্পিসিন। সেই জন্য রিফাম্পিসিনের ওসিপি দিলে ওসিপি ফেলিয়ার হয়ে যাবে। অল্টারনেটিভ হিসেবে রিফাম্পিসিনের একটা সিমিলার মলিকিউল আছে রিফাবিউটিন, দ্যাট ক্যান বি ইউজড, বাট দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড ইজ মোর প্রেফারেবল, নট টু ইউজ ওসিপি and use some other method of contraception when someone is on rifampicin. Tramadol and citalopram. Tramadol কি? Tramadol is an opioid analgesic. It's an atypical opioid analgesic. মানে typical opioid analgesic মরফিন, পেথিডিন এরকম নয়, একটু অন্যরকম। এখানে citalopram হচ্ছে একটা selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI বলে, SSRI, depression user. They are antidepressant drugs. Now what is important? What is important here? Please remember,
ट्रैमाडोल साइनैप्स से सेरोटोनिन बढ़ाए. प्लीज रिमेंबर, ट्रैमाडोल by its mechanism of action increases serotonin in synapse. কি বাড়ায় ট্রামাডল? সেরোটোনিন. আর সিটালোপ্রাম হচ্ছে সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর, মানে সেরোটোনিন রিআপটেককে ইনহিবিট করে, তার মানে ও সাইন্যাপসে সেরোটোনিন বাড়ায়. both these drugs increase serotonin in the synapse. Excess of serotonin in the synapse leads to a syndrome called serotonin syndrome. That is a dangerous situation. Patient may die. ঠিক আছে? Excess of serotonin leads to all this agitation, restlessness, hyperthermia, rigidity, delirium, sweating, etc., muscle twitching, convulsion, and patient may die. সেই জন্য এই দুটোকে একসাথে ইউজ করলে অসুবিধা আছে. করে তোদের ইন্টারঅ্যাকশন গুলো বলতে হবে কি হচ্ছে. Don't look in the slide, you will not understand anything. অ্যামিকাসিন আর ফুরোসেমাইড কে মনে আছে কি হয়? শোন, সহজ কথায় ফুরোসেমাইড which is a diuretic, জাস্ট এগুলোতে মনে থাকে তোদের, পড়ার সময় মুখস্থ করার সময় হেল্প হয়, এটা ছাড়া কিছু না. অ্যামিকাসিন ইজ অ্যান অ্যামাইনোগ্লাইক অ্যাসিড অ্যান্টিবায়োটিক দ্যাট হ্যাজ আ সাইড এফেক্ট অফ ওটোটক্সিসিটি. কানের প্রবলেম করে ওটোটক্সিসিটি, অ্যান্ড ইট অলসো হ্যাজ আ সাইড এফেক্ট অফ নেফ্রোটক্সিসিটি. ঠিক আছে? অ্যামিকাসিনের ওটোটক্সিসিটি একটা সাইড এফেক্ট, নেফ্রোটক্সিসিটির সাইড এফেক্ট. ফুরোসেমাইডও ওটোটক্সিসিটি করতে পারে, নেফ্রোটক্সিসিটিও করতে পারে. তাহলে when the two are given together there is high chance of nephrotoxicity and ototoxicity. Side effect related interaction হচ্ছে, so this is a what type of interaction? Pharmacodynamic. Amoxicillin is an beta lactam কি? অ্যামক্সিলিন গ্লোবুলিন এটা কি ইন্টারঅ্যাকশন হয় বল, তোরা বল কি ইন্টারঅ্যাকশন হয়? ছিলি আগের দিন আসিসনি মনে হয়. অ্যামক্সিসিলিন কি জানিস তো? কি রে জানিস তো কি? একটা অ্যামক্সিলিন একটা অ্যান্টিবায়োটিক, এর বেশি মনে রাখতে হবে না. আর অ্যামক্সিসিলিনকে নষ্ট করার জন্য ব্যাকটেরিয়া একটা এনজাইম তৈরি করে বিটা ল্যাকটামেজ. অ্যামক্সিসিলিনের সাথে যদি ক্লোভেলিনিক অ্যাসিড বলে জিনিসটা দেওয়া হয়, তাহলে ব্যাকটেরিয়া যে বিটা ল্যাকটামেজ তৈরি করে ওটা ক্লোভেলিনিক অ্যাসিডকে নষ্ট করে, অ্যামক্সিসিলিনকে না করে, and amoxicillin is spared. ঠিক আছে? So again it is related to function of drug. So this is a pharmacodynamic interaction. ঠিক আছে? অ্যান্টাসিড সুক্রালফেট তোরা সবাই জানিস যে সুক্রালফেট কে যদি কোটিং করতে হয়, আলসারের উপর কোটিং করতে হয়, কোটিং এজেন্ট, আলসারকে কোট করতে গেলে ওর অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট লাগে. অ্যান্টাসিড দিলে অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টটা নষ্ট হয়ে যায়, সেই জন্য দুটো একসাথে দিতে হয় না. দিস ইজ এগেইন আ ফার্মাকোডাইনামিক ইন্টারঅ্যাকশন, কারণ এগেইন রিলেটেড টু অ্যাকশন অফ ড্রাগ. অ্যাসপিরিন অ্যান্ড ওয়ারফেরিন. অ্যাসপিরিন অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট, ব্লিডিং এর টেন্ডেন্সি করে. ওয়ারফেরিন অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এজেন্ট, ব্লিডিং এর টেন্ডেন্সি করে by their respective mechanisms. So given together they can cause severe bleeding. This is again important. এটাই দু ধরনের ইন্টারঅ্যাকশন হয়. একটা তো বললাম অ্যাকশন রিলেটেড, দুজনেই ব্লিডিং এর টেন্ডেন্সি বাড়ায়, ফার্মাকোডাইনামিক. আরেকটা there is a pharmacokinetic interaction. What pharmacokinetic interaction? ওয়ারফেরিন is protein bound drug. যতটা ওয়ারফেরিন নেওয়া হচ্ছে most part of it is bound to protein and only the free part acts. অ্যাসপিরিন গিয়ে কি করে, বাউন্ড পার্ট অফ ওয়ারফেরিন থেকে অনেকটা ওয়ারফেরিনকে ফ্রি করে দেয়. ফলে অ্যাসপিরিন ইনক্রিজেস দ্য ফ্রি অ্যামাউন্ট অফ ওয়ারফেরিন ইন ব্লাড. দ্যাট মিনস অ্যাসপিরিন ইনক্রিজেস দ্য ব্লিডিং টেন্ডেন্সি অফ ওয়ারফেরিন ফার্দার. ওয়ারফেরিনের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেয় যেটা অ্যাক্টিভ, ফলে ব্লিডিং এর চান্স বিকজ অফ ওয়ারফেরিন ইনক্রিজেস মোর. দিস ইজ ফার্মাকোকাইনেটিক, কারণ ড্রাগ ডিসপ্লেসমেন্ট করছে প্রোটিন বাইন্ডিং থেকে. So both pharmacokinetic and dynamic. Atorvastatin and fenofibrate both can cause muscle spasm as a side effect together, and muscle breakdown or rhabdomyolysis. দুজনের common side effect, muscle spasm, breakdown of muscle protein, rhabdomyolysis, এবং breakdown of muscle protein হওয়ার জন্য renal failure হতে পারে. ঠিক আছে?
পিপিআর গামা হচ্ছে তোর পায়োগ্লিটাজোনের Cefoperazone warfarin we have started today, both increases chance of bleeding. Pharmacodynamic. ক্লোপিরোগেল ওমিপ্রাজলে কি হয়, ওমিপ্রাজল ক্লোপিরোগেলের অ্যাক্টিভেশনটা কমিয়ে দেয়, ফলে ক্লোপিরোগেলের অ্যাকশন কমে যায়। এগেইন দিস ইজ আ ফার্মাকোকাইনেটিক, কারণ এখানে অ্যাক্টিভেশন কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। both enalapril and spironolactone both causes hyperkalemia. Pharmacodynamic. ইমিপেনাম কিলাস্ট্যাটিন মনে আছে কি হয়, কি হয়? হ্যাঁ, dehydropeptidase 1 is an enzyme that breaks down the antibiotic imipenem. All right, dehydropeptidase 1 inhibitor যদি দেওয়া হয় ইমিপেনামের সাথে, তাহলে ইমিপেনাম অনেকক্ষণ ধরে কাজ করবে। ঠিক আছে, তো dehydropeptidase 1 inhibitor is given with imipenem, that is called kilastatin. Insulin and glimepiride both causes hypoglycemia, so there is chance of dangerous hypoglycemia. Pharmacodynamic. Isoniazid pyridoxine কি বললাম, আইসোনিয়াজিড একটা মেটাবোলাইট আছে আইসোনিকোটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইড। এটা কি করে, পাইরিডক্সিন বা পাইরিডক্সালকে পাইরিডক্সাল ফসফেট which is the active form থেকে অ্যাক্টিভ ফর্ম হতে বাধা দেয়, and rather it forms pyridoxal hydrazole which is eliminated from the body. So because of isoniazid there is deficiency of vitamin B6 pyridoxine that will lead to peripheral neuritis and other nerve problems, because B6 is required for myelin sheath formation. So you must give B6 when you are giving isoniazid. Metronidazole ethanol we have discussed. Which enzyme is inhibited? Aldehyde dehydrogenase. Propranolol insulin আর ভেরাবামিল প্রোপ্রানল হচ্ছে কার্ডিয়াক ডিপ্রেসেন্ট, দুটোই হার্ট ব্লক করে দেবে, হার্ট ফেলিওর প্রেসিপিটেট করবে। আর এখানে কিন্তু দুটো হয়, ফার্মাকোডাইনামিক হয়। ভেরাবামিলটা কি করে, ভেরাবামিলটা প্রোপ্রানলকে প্রোপ্রানলের মেটাবলিজমকে ইনহিবিট করে, আরো বেশি প্রোপ্রানল বাড়িয়ে দেয়। রিফাম্পিসিন ওসিপি, রিফাম্পিসিন ইনডিউসেস মেটাবলিজম অফ ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন। And tramadol and citalopram increases serotonin in the synapse, leading to serotonin syndrome. ঠিক আছে, বেসিকটা মনে থাকলে এবার পরীক্ষায় যদি বাই চান্স ভুলেও যাস, রিভাইজ নাও করতে পারিস, বেসিক পয়েন্ট ঠিক লিখলে মোটামুটি মার্কস পেয়ে যাবি। ঠিক আছে, বেসিক পয়েন্টটা ঠিক রাখতে হবে। Named after a scientist called Dr. James Paget in the year of 1877. So after his name he described the mineralization and demineralization of the bone happens in lot of people, but exact etiology of unknown. So according to Dr. James Paget, Paget disease of bone was named, and another name of Paget disease of bone is called osteitis deformans. So from the name, please do not talk loud, please brother. So other name of Paget disease of bone is called osteitis deformans. So from the name we can see that there is a deformity in bone, so the name is synonymous with the pathophysiology of the disease. So osteitis deformans, what is the deformity and how the deformity will happen? The deformity will happen due to imbalance between the bone formation and bone destruction. So the ratio of bone formation as well as bone destruction is disrupted, and as a result the deformity, the weakening of the bone of the axial skeleton occurs. শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না? এই
Chup kar. This is a short topic, 25 to 30 minutes lecture. Please keep quiet, listen or don't listen, but don't shout. So partial or complete involvement of a single or multiple bone occurs in Paget disease of bone. So it results in bone thickening and deformity. So it has a predilection for axial skeleton. You know what is axial skeleton? And another is appendicular skeleton. The bone forming the axis of our body, like vertebra, like pelvis. Okay, these are chiefly axial skeleton, cranium, flat bones like clavicles, cervical spine, these are all axial bone. And the appendicular bones are the bones of our extremity, of upper extremity and lower extremity, like tibia, femur, humerus, radius and ulna. And according to the incidence, the most common part, the most common bony organ affected by Paget disease of bone is pelvis, then tibia, then femur, next skull, spine and clavicle. But any bone can be affected. And the interesting part is, within a same patient, many bones can be affected and many bones can exhibit different stage of disease at the same time. So it is a dynamic disease and it is a disease of appendicular axial bone mainly, and we can find the various form and various stages of bone deformity in a same patient at a given time. So Paget disease is commoner in Europe, developed country, America, but is rare in Asia and Africa. But it is not rare whenever asked as a question as short topic of in your upcoming semester or MB. Okay. So this is an important short topic, Paget disease of bone. So exact etiology is unknown, but there is a incidence of chromosomal linkage of chromosome number 18, hereditary influence, and parvovirus like parvomyxovirus like virus may predispose Paget disease of bone in some individuals, as it can be demonstrated by the intranuclear inclusion in electron microscopy. But the exact etiology is unknown. But endocrine and metabolic disturbance are unlikely occur because few bones that may be involved in Paget disease of bone, but few bones are surprisingly spared. So if it is a metabolic problem, so simultaneously all bones can be affected, but it is not so. So exact etiology is unknown. Association of instability of chromosome number 18 and paramyxovirus association may be demonstrated in some cases. Now coming to the most interesting part, pathophysiology of the Paget disease of bone. It has namely 3 stages. The disease has 3 stages. One is lytic phase. The first stage is lytic phase. The next stage is mixed phase, that is both lytic and blastic, and the last stage or the terminal stage is sclerotic phase or the burned out phase. So it has 3 phases, very commonly asked in question, the 3 phases of Paget disease of bone. The first is lytic phase. একটু আস্তে কথা বল, বারবার বলতে হচ্ছে তোদের। Lytic phase. So different skeletal lesion may progress at different rates, and at the same time we can find different stages of disease in different bone of the same patient. So starting with the lytic phase mediated by the
osteoclast-like cells. So, disease begins with lytic phase, and in this phase, the bone resorption rate or the bone destruction rate is much higher than that of normal, likely 20-fold increase than normal turnover rate of bone. So, in lytic phase, there is exceedingly large incidence of osteoclast in the bone, and the bone resorptive activity is very much, and the bone turnover is also very much. So, lytic phase is mediated by the osteoclast, like physiological giant cell osteoclast. The cell may contain up to 100 nucleus in a single cell, and it has shown the pivotal role in bone resorption. So, what is this? This is an osteoclast. You can see this multinucleated giant cell, okay? So, this is a bony trabecule, and these cells are osteoblast or bone forming cells. These cells are mononuclear cells, bone forming cells. These are all osteoblast. But this cell is osteoclast or the multinucleated physiological giant cell, and this cell imparts the greatest effect in lytic phase and is involved with bone resorption. So, rapid increase in bone formation from different and in lytic and blastic phase. What we can see the second phase, as well as the bone resorption, bone formation speed is also increases. Morphologically, osteoblasts are normal. These are all osteoblasts. In the bony lacunae, these mononuclear cells are osteoblasts. Everybody can see. তোরা দেখতে পাচ্ছিস? These cells are osteoblasts. These mononuclear cells are osteoblasts. And this multinuclear giant cell is osteoclast. So, in mixed lytic and blastic phase, there is simultaneous action of both osteoclast and osteoblast. But osteoclast formation and bone resorption is more than that of bone formation by osteoblast. So, finally, the sclerotic phase. So, first the lytic phase mediated by the osteoclastic activity of the osteoclast, then there is mixed lytic and blastic phase mediated by the both cells like osteoclast and osteoblast, and finally the terminal stage or burnt out stage is sclerotic phase or formation of Uven bone. So, the bone formation dominates and has got disorganized Uven bone pattern. So, what is the common organization of bone fiber? Bony lacuna. So, in lamella, bony or bone fibers. This is normal. But in Paget disease, what we can see? Bony diseases, bone formation occur, but in disorganized form, like Uven bone. This is not, there is no concentric, but disorganized pattern of bone formation. So, this is called a Uven bone formation, or this is called, the pattern is called mosaic pattern. Mosaic pattern, like mosaic pattern in floor. Household, we can see the mosaic pattern of the floor of this building. So, in sclerotic phase, we can appreciate that there is formation of Uven bone in a disorganized or haphazard manner.
So this is called as mosaic formation or mosaic bone formation. And as because Uven bone allows more space within the bony lacunae, more vessels come into the bone and fibromuscular stroma come into the bone. So the bone is hypervascular. And finally, the osteoblastic activity also declines and enters a sclerotic or burnt out phase. So the extreme mineralization and decline of osteoblastic activity ultimately results to a sclerotic phase or dense, non-functional, inactive phase. So this is the last phase, and we can appreciate the mosaic formation. This is the bone, but there is no or very minimal osteoblast. Okay? And the organization of the bony fibers is haphazard. So don't forget the three phases. Number one is lytic phase. Number two is mixed lytic and blastic phase. And number three, the final burnt out phase is sclerotic phase. Very good. Now coming to the histology. This is the bony trabeculae, okay? This is the bony trabeculae, the eosinophilic amorphous material. This is the bony trabeculae. And we can appreciate the mosaic formation or disorganized Uven bone formation. This is osteoclast, and the lining is chiefly made by the osteoblast, but in sclerotic phase in Paget disease of bone, this osteoblastic rimming or osteoblastic lining is absent. What we can see, this is a sclerotic bone, this is a bone which have minimal osteoblastic activity, and the bone formation is not concentric, it mosaic pattern. Paget disease of bone. Now greater view. This is osteoclast, this is fibrovascular stroma, and this is osteoblast. Mononuclear cells are osteoblast. So this is a normal picture of bone. But you can see the jigsaw puzzle or mosaic pattern in Paget disease of bone. Here you can appreciate that there is decline in osteoblast number. There are numerous osteoblasts in this bony trabeculae, but there are very less number of osteoblasts. Here is also osteoclast, but there is no osteoclast even seen in here. And this bone is more sclerotic than others because this bone is more eosinophilic, okay? And cellular or less cellular than the normal bone. So jigsaw puzzle and mosaic pattern of bone is exclusively a histological feature of Paget disease of bone. So this is normal bone, this is osteoclast, osteoblast, fibromuscular stroma, but this is abnormal bone formation and mosaic formation, okay? Disorganized pattern of Uven bone formation. So coming to the complication. So if a bone is suffered by disorganized mineralization and imbalance between bone formation and bone resorption, the bone inevitably will be weakened. The bone inevitably will be not strong enough to sustain the body weight. So here comes the complication of Paget disease of bone, like fractures and bony deformity. Most important, physiological fracture, pathological fracture, secondary osteoarthritis. If the Paget disease occurs around the joint, the involved bones may show the features of degeneration and eventually osteoarthritis occurs. Okay, so first and most common complication is fracture, okay, due to weakening of bone and bony deformity due to narrowing of medulla and widening of cortex. Neurological complication, if the Paget disease of bone involves your vertebra or the
vertebra compressing the nerve root, then cauda equina syndrome may also occur. So neurological symptom occur like cauda equina if Paget disease of bone involves the vertebral column and compressing the nerve root in between the vertebral bodies. And if skull is involved, then cranial nerve nucleuses may be affected, and complications like vertigo, complications like dizziness, complications like deafness, basilar invagination and cranial nerve disorder according to the level of entrapment. Okay, so these are all neurological complications. Sarcomatous degeneration, very rare, from Paget disease of bone, sarcoma or osteosarcoma or chondromyxoid sarcoma or the malignant neoplasm of bone may be a complication of Paget disease of bone, but it is rare, it is not so common. And increasing bony vascularity, we say that the Uven bone have more spaces within its bony trabeculae and it allows more vessels to traverse and come across the bony trabeculae. So the bone affected by Paget disease will be hypervascular in nature and will lead to bleeding if not treated in proper time or in surgery. And as because the bones contains the maximum number of sinusoids in Paget disease, so one of the complication may arise, that is high output cardiac failure due to volume overload. Okay. So coming to the complication, first and foremost important is fracture and bony deformity. Next is neurological involvement like cauda equina syndrome, like cranial nerve entrapment, then bleeding, then sarcomatous degeneration, and finally high output cardiac failure. Secondary osteoarthritis, another complication when Paget disease involves the joints. So surgical complication, highly vascular marrow, profuse bleeding, intraoperative, structurally weak bone, very difficult to insert a nail or insert a prosthesis within the bone as the bone is weakened previously due to the abnormality of formation and resorption. And spinal and epidural anesthesia may be difficult. Why may be difficult? If the spine or the vertebral column is involved by the Paget disease, then the straightening of vertebra occur as well as the ligamentum flava or anterior ligament are hardened or tightened. So the anesthetist may find it very difficult to insert a epidural catheter within the intravertebral space of that patient. So these are all surgical complications and these are all medical complications. Now what are the investigations? Investigations first and foremost is an enzyme, alkaline phosphatase, but it is not the same alkaline phosphatase as we see in our liver function test. So this alkaline phosphatase is special and this is called bone specific alkaline phosphatase, and this is enormously high in the patient of Paget disease of bone, bone specific alkaline phosphatase. Serum acid phosphatase may be involved but not as specific as alkaline phosphatase. Urinary markers like pyrrolidinol, hydroxyproline, telopeptide, C-telopeptide and N-telopeptide are urinary excretion of resorptive bones. So these are all investigation. Another investigation, serum calcium and serum phosphorus, mostly normal. Okay, as this is not a metabolic disease, so serum calcium and serum phosphorus may be normal in patients affected by Paget disease of bone. But the most important crucial marker of Paget disease of bone is bone specific alkaline phosphatase. Now you can see the radiograph of a long bone. This is a tibia. Okay, you can see the fibula. So this is a tibia. The patient is affected by Paget disease of bone. We can see that there is
cortical thickening, okay? This is cortex and this is medulla. So cortical thickening and thinning of medulla occurs and ultimately there is bowing. So you can see there is bowing, increase the curvature of the long bone, thickening of cortex and narrowing of medulla, loser zone transformation. Loser zone transformation mainly seen around the pelvis. So decrease in medulla content and thickening of cortical content and bowing of bone, long bones. You can see it, loser zone. Brim sign. So this is a pelvic brim and thickening of the right pelvic brim or iliopectineal line as compared to the left. Thickening হয়ে গেছে. So thickening and this more opacity in X-ray or in radiograph is attributed to the which phase? This opacity in this side is very less than compared to this side. This side bone opacity is more than this side. So this increase in opacity is attributed to the increased sclerotic activity. As because the third stage of the Paget disease we know there is sclerotic phase or burned out phase, the inactive bone formation is more. So this increase in opacity, increase in whitishness, it indicates that increasing sclerotic activity. So thickening and increasing opacity of iliopectineal line. This is called brim sign. This is a sign for the radiologist. You see, next is skull. Osteitis circumscripta or cotonool extrudates. Okay. This is skull. Opening of widening of diploic space. Cotonool exudates. Osteitis circumscripta, all are MCQ questions. Seen in Paget disease of bone. Okay. Now this, see the unfortunate patient, more than 45 to 50 years. Tam-O'Shanter signs, widening of diploic space and an overall enlargement of the cranium. You can see there is a widening of diploic space, okay? This space is called the medulla or diploic space of the flat bones and it increases in size. Hey, কি হলো? পেশেন্টের ছবি দেখে হাসিস না কখনো। So this is called Tam-O'Shanter sign. Now you can see this straightening of vertebra, photo frame sign. Okay, picture frame or photo frame sign. Paget disease of bone involving the vertebra. So now you can appreciate why the intravertebral administration of drug is difficult for the anesthetist when the patient is affected by Paget disease of bone. So here also the increased opacity, ivory vertebra, increasing opacity. Why the opacity is increased? Due to increase in sclerosis. Sclerotic activity is maximum in vertebra. So we can see there is straightening of vertebra, increase in intervertebral space and sclerosis of the vertebral body. And this is the maximum portion or maximum amount of sclerosis of vertebra. This is called as ivory vertebra and this is called picture frame size. All are MCQs. Blade of glass or candle frame sign. Another signs, bowing and cortical thickening with thinning of medulla. Osteolysis, blade of glass or candle frame signs. We can see the bowing. Which bone? This is a femur. So bowing occurs, decrease in bony density and decrease in medulla and thickening of the cortex. So finally this is loser zones. Okay, increased area of sclerotic activity and
increased area of demineralization. This is called loser zone formation. And loser zone formation is very common and the specific for Paget disease of bone. And now, Tectinium-99 isotope scintigraphy. It sees the increased uptake in right hemipelvis. You can see there is increased intake of the radioisotope in right pelvis. Okay. And spine also. We can appreciate that there is increased intake in spine and in right pelvis. But in scintigraphy, other scans, these are normal. These bone scans are normal. But in spine and in right pelvis, it is increased. So, this is another way to distinguish that which bones or which part of our axial skeleton is affected mostly by Paget disease. So, what are the differential diagnoses? Fibrous dysplasia, osteomalacia, multiple myeloma and osteoporosis. All the differential diagnoses are related to the disordered bone formation or increased bone destruction or increased in fibrous disorganization. So, the closest DD is osteomalacia, fibrous dysplasia, multiple myeloma and osteoporosis. What are the treatment? Treatment mainly suppression of active diseases, relief of pain, prevention of deformity and fractures, high output cardiac dysfunction and reducing the sarcomatous transformation. So the bones which have got sclerosed, which have got inactive by the increased sclerotic activity don't need any surgical or medical intervention until it is compressing any nerve root. But what are our goals to the patient of therapy? Like suppression of active disease, correction of deformity, surgery, correction of high output cardiac dysfunction or high output cardiac failure and reducing sarcomatous transformation. So bisphosphonate, important is MCQ, evandroic acid, okay, zolindronate, this group of drug, bisphosphonate, these are very important to reduce the bone resorption in patients of Paget disease. Second generation bisphosphonate like telludronate, alendronate, risendronate, or first generation like evandroic acid. So these bisphosphonate kind of drugs are administered to the patient of Paget disease to decrease the rate of bone resorption. Vitamin D, calcium may be supplemented to the patient, and what next? It normalizes the alkaline phosphatase. So whenever the bone resorption is normal, whenever the bone resorption is lessened by administration of drugs, then the alkaline phosphatase reduced to come back to normal level by 6 months. So you need to assess the titer of the bone specific alkaline phosphatase with administration of bisphosphonate group of drugs. And bisphosphonate group of drugs is contraindicated in patients of renal failure. So you check the urea creatinine and protein excretion in urine of the patient. If it is normal, if the patient is not having any kidney problem, any renal failure problem, then we can administer bisphosphonate to the patient. Calcitonin also important to increases the bone formation and decreases the bone resorption. Okay, calcitonin nasal spray. So first treatment is bisphosphonate. Next treatment is calcitonin. Dosage you can see in your pharma lecture or pharma books. Okay, it also increases the positive calcium balance of the body. High output heart failure is improved and bone pain is relieved. Okay, and surprisingly,
calcitonin therapy can temporarily arrest the active disease, and similar to the bisphosphonate, here also after administration of calcitonin therapy, we need to check the alkaline phosphatase and telopeptide or hydroxyproline in urine of the patient to check the active disease or the bone resorption rate of the patients. So this is a case of Paget disease. You can see that there is increased sclerotic activity and alkaline phosphatase is very high, like 1500 international unit per liter, but serum calcium and serum phosphorus is mostly normal. Okay. So BRIM sign we can see iliopectineal line and the increased sclerotic activity of the bone. This is also osteitis circumscripta or Paget disease of the bone affecting the cranium or skull bone, and the patient will have the increase in diploic space within the cranium. Okay. So these are all radiographs. These are all radiographs. This is technetium scan, loser zone, candle flame sign, Paget spine, picture frame sign, ivory vertebra, Tamo center sign, osteitis circumscripta, BRIM sign, long bone, loser zone, honeycomb. So these are all important for MCQ purpose. So thank you.